சென்னையில் புற்றுநோயை ஆரம்ப கட்டத்திலேயே கண்டறிவது நோயாளிகளின் உயிர் வாழ்வு விகிதத்தையும் வாழ்க்கை தரத்தையும் மேம்படுத்துவதற்கான மிகச்சிறந்த வழியாகும். இந்த நிலையில் இந்தியாவின் முன்னணி மற்றும் பிரத்யேக விரிவான புற்றுநோய் சிகிச்சை அமைப்பான அப்போலோ கேன்சர் சென்டர்ஸ் சைடஸ் லைஃப் சயின்சஸ் நிறுவனத்துடன் இன்று ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது. இதன் மூலம் துல்லியமான புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கான நிறுவனம் கார்டன் ஹெல்த் உருவாக்கியுள்ள ஆய்வக அடிப்படையிலான ஷீல்ட் மல்டி கேன்சர் டிடெக்ஷன் பரிசோதனை முறை இந்தியாவில் வழங்கப்படவுள்ளது. இந்த அறிமுகத்தின் மூலம் இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக இந்த அதிநவீன பரிசோதனைக்கான வாய்ப்பை வழங்கும் முதல் சுகாதார பராமரிப்பு நிறுவனமாக ACCs உருவெடுத்துள்ளது. கடந்த பல ஆண்டுகளாகவே இந்திய சுகாதார பராமரிப்பில் பல முன்னோடி திட்டங்களை அப்போலோ மருத்துவமனை தொடர்ந்து முதன்முறையாக அறிமுகப்படுத்தி வந்துள்ளது. இதில் மேம்பட்ட ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சை, சைபர்நைஃப் ரேடியோ சர்ஜரி, புரோட்டான் தெரபி, துல்லியமான புற்றுநோய் சிகிச்சை, மரபியல் மற்றும் AI சார்ந்த மருத்துவ தீர்வுகள் ஆகியவை அடங்கும். தற்போது இந்த ஷீல்டு MCD பரிசோதனையின் அறிமுகம் புற்றுநோய் சிகிச்சை மற்றும் மருத்துவ புதுமைகளில் அப்போலோவின் முன்னணி நிலையை மேலும் வலுப்படுத்துகிறது. And majority of our patients come in late stages and there's nothing we can do of great value at that point. The cost goes up, the impact of treatment goes down, and the suffering is also too much. One thing which can change this spectrum completely is when we shift this identification on the left side, that is an early diagnosis of cancer. The outcomes will improve, the cost will go down, and the suffering is much less. So with this launch of this particular test, which Cardant has brought in after decades of research, they are the pioneers in the masters of, what I should say, liquid biopsy. That technology which is brought in, and with the help of Zydus, we are very happy to launch this for India, to bring it to our country. And as you all know, Apollo has a tradition of bringing so many firsts. This is not the first time that the first thing has come in the market from oncology, from Apollo Group. You talk of the Proton, which was our launch, even 10 years hence, nothing has happened in anywhere. The point is that what is good for people at large will be betted on, and we'll bring it forth for the interests of the people at large. So with that intent, with that purpose, we are committed to bring excellence in oncology. We are committed to bring the best in every space as far as the care is concerned, healthcare is concerned. And with that pursuit, we are today here all together, bringing this technology for people of India. One has, felt it or faced it in someone nearby, at home or relative or friend. So the second thing that we know is that early diagnosis of cancer makes a big difference, that all of us know. But the trouble is, many times the early part of the cancer disease is very silent. It's very difficult to pick it up, and the patients don't even feel anything. So how do we find those patients who have early stage of the disease? So that's why world over there is a lot of thing called screening. I'm sure all of you know that for breast cancer everybody goes through mammogram, and for cervical cancer you do pap smear, and some you might have already heard about this. But only few cancers are screen detectable by such tests. Many cancers are not detectable by screening until they become a advanced stage and difficult stage. So we are looking at technologies how to detect cancer at their early stage. That's when these kind of tools come into play. This is very, very novel, very, very cutting edge. And Apollo Hospital is testimony that what we believe in. Because Guardant is one of the leaders in molecular diagnostic, and at Zydus we definitely believe that the future of cancer care in India will depend on the molecular diagnostic and how fast and how early you detect the cancer. And that's where the Shield MCD will come into play. Apollo Hospital is another way, and Simar was right to say, when nobody thought about an annual health checkups, it was a vision of Dr. Reddy in early 70s to talk about annual checkup.
And I've been told by my colleagues from Apollo Hospital that each and every employee of Apollo Hospital undergoes the annual health checkup, and that's a commitment towards the preventive health that we are talking about. Privileged to introduce this first of its kind innovation in India. At the Apollo hospitals, we've always believed that world-class healthcare should be accessible to everyone. Today, we take another significant step in this direction. Apollo Cancer Centers proudly serve patients from 147 countries, but our mission goes beyond just treating cancers. Our greatest goal is to detect cancer early when it is most treatable, giving patients the best chance to life. For decades, remarkable advances in surgery, chemotherapy, immunotherapy, and precision medicine have improved cancer outcomes. Yet, the biggest breakthroughs lie in early detection, before symptoms appear and treatment becomes more complex. This is what makes today's launch truly transformative. Over the past 30 years, Apollo Cancer Centers have built one of the region's most comprehensive oncology ecosystems, integrating prevention, screening, diagnosis, treatment, rehabilitation, research, and survivorship. Today's launch marks the next milestone in that journey. Innovation thrives through collaboration. No single institution can overcome a challenge as complex as cancer alone. By bringing together Guardant Health's scientific expertise, Zydus' nationwide reach, and Apollo's clinical excellence, we are creating a powerful partnership to make advanced cancer detection more accessible across India. Our vision is clear: to shift cancer care from a reactive treatment to one that is more proactive. Early identification enables earlier intervention, better outcomes, and hope for thousands and thousands of patients and their families. This achievement is also a testament to the dedication of countless scientific, clinical, regulatory, and operational teams who have worked tirelessly to bring this innovation from concept to clinical practice. As we move forward, our commitment remains unwavering to bridge the gap between breakthrough innovation and patient access. The true value of medical innovation lies not only in its discovery, but in ensuring it reaches people beyond metros and major cities, wherever they need it the most. Today is more than a launch of a new technology. It represents a new era in cancer care, one driven by collaboration, powered by innovation, and centered on the patient. Today, we are taking a decisive step towards early detection, better outcomes, and a future where fewer lives are lost to cancer. Thank you. Detect cancer, and they are able to detect individual cancers, and they are able to detect 5 or 6 very easily seeable or examinable cancer. It cannot detect everything else that is deep inside. This is different because it's a blood test. With one blood test, now they can officially say that nearly 10 to 14 cancers they are able to detect, and they are able to detect the signals in the DNA, and then therefore they are able to say that there is something wrong here, and that signal tells 60 to 75% sensitivity, and if those patients then go for testing, then we can confirm. So it is like a single blood test able to detect a large number of cancer, and more than the common cancers, it can also detect some difficult cancers like ovary, pancreas. So that's the advantage of this test. So basically, one can say that this basically is a first pioneering model
for early detection. People have been trying to do imagine a scenario tomorrow that anyone can just go through a blood test and then they can come out and say that you have a cancer, go and check it, or you don't have a cancer. It will be all the big cancers can be, that will be a great thing, but then the problem is the technology. It has to be validated, it has to be approved, and this is the first pioneering test in that area. Developing this technology, and we put this together, we looked at some of the deadliest cancers. So a lot of these cancers, like Dr. T. Raja has mentioned, pancreatic cancer, for example, liver cancer, they are unsymptomatic for a very long period and they're detected very late. So in terms of being able to have detection for these types of cancers, having a single blood test, makes it much more convenient. And more importantly, if you are doing many of these modalities, single cancer by cancer, it takes a lot of cost, it takes a lot of time. Not everybody has the time to be able to be adherent and compliant to all these different modalities. So this makes it more convenient, right? Just how, for example, how we have changed the spectrum in terms of cardiovascular disease. When we now start looking at LDL, HDL, triglycerides, and we started doing those tests, it changed the entire ballgame. We think this will be the same way going forward in cancer care. Dr. Raja pointed out there are a lot of tumors which are deep down, which are very difficult to detect. And for example, liver, pancreas, bladder cancer, ovaries, something where even 80% people present late stages. All these cancers are not approachable, not accessible, and these can be screened by a simple test. That changes the game. The bigger thing is this is a pioneering first step, and now this will lay a foundation for further research. So what we are foreseeing, as pointed out earlier, that soon, maybe few years time, we'll have a single test which will be part of the routine evaluation or annual checkup, and that test will tell us whether you go this way or that way and change the game. So that is what is our hope. And to just add to நம்ம ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல கண்டுபிடிச்சா ஈஸியா கியூர் பண்ண முடியும். புற்றுநோய்ங்கிறது வந்துட்டு ஒரு கொடிய நோய். அதே லேட் ஸ்டேஜ்ல பார்த்தா அதை ட்ரீட் பண்றது, அதை கியூர் பண்றதுங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா போயிடுது. ஸோ இப்போ கேன்சர் இன்சிடென்ட்ஸ் நம்ம நாட்டில் அதிகமாயிட்டே போகுது. ஸோ இப்போ புற்றுநோயை நம்ம ஆரம்ப சூழ்நிலையிலேயே கண்டுபிடிச்சா அதன் மூலம் அதிகமான சதவீத பேஷண்ட்ஸை நம்மளால கம்ப்ளீட்டா கியூர் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிற இந்த டெஸ்ட், இதுக்கு பேரு மல்டி கேன்சர் டிடெக்ஷன் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு சிம்பிளான பிளட் டெஸ்டின் மூலம் 10 காமன் கேன்சர்ஸை வந்துட்டு எர்லி ஸ்டேஜ்லயே கண்டுபிடிக்க மிகவும் உதவியாக இருக்கிறது. ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல கண்டுபிடிக்கிறதுனால அவங்கள சீக்கிரம் ட்ரீட் பண்ண முடியும், கம்ப்ளீட்டா அவங்கள குணமாக்குறதுக்கான வாய்ப்பும் அதிகமாகிறது. கேன்சருங்கிறது வந்து உங்க எல்லாருக்குமே, கேன்சருங்கிறது ஒரு கொடிய நோய், எல்லாருக்கும் தெரியும். கேன்சர் வந்து யாருக்கு வேணா ஏற்படலாம், எந்த ஏஜ் குரூப்ல ஏற்படலாம், ஆண் பெண் அப்படின்ட்டு எந்த விதமான வித்தியாசம் இல்லை. சின்ன வயசுலயும் வரலாம், முதியோர்களுக்கும் வரலாம். ஸோ கேன்சர்ல என்ன ஒரு பெரிய கேன்சர்னா எதுக்கு எல்லாரும் பயப்படுறாங்கன்னா, அது ஒரு உயிர்கொல்லி நோய்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். முக்கியமா அது ஒரு அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்ல பார்த்தா அதை ட்ரீட் பண்றது, அந்த ட்ரீட் பண்றதுனால ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள், பக்க விளைவுகள், அதனுடைய கியூர் பண்றதுக்கான சாத்தியம், இதெல்லாம் நினைச்சுதான் கேன்சர்னா எல்லாருக்கும் பயப்படுறோம். பட் கேன்சரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஒரு எர்லியா அந்த கேன்சரை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சா, கேன்சர் யாருக்கும் வர வேண்டாம், வில் ப்ரே ஃபார் இட். பட் ஒருவேளை கேன்சர் ஏற்பட்டா அதையும் நம்ம எர்லி ஸ்டேஜ்ல கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சா, இன்னைக்கு உள்ள நவீன மருத்துவம் மூலம் 90% ஆஃப் பேஷண்ட்டை கியூர் பண்ண முடியும். அதனால சீக்கிரமா அந்த நோயை கண்டுபிடிக்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால நம்ம என்ன பண்ண விரும்புறோம்னா, மக்களுக்கு அவேர்னஸ் இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது. கேன்சருக்கான காமனான அறிகுறிகள் அதை தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. ஒரு ஃபீவர் வந்தாலோ, ஒரு சின்ன கட்டி மாதிரி இருந்தாலோ, ஆறாத புண்ணு மாதிரி எங்கேயாவது இருந்தாலோ, ஒரு எதிர்பாராம ப்ளீடிங் ஆனாலோ, அதை வந்து நம்ம அசட்டையா விடக்கூடாது. ஒரு 1 வீக் 2 வீக்ஸ் 3 வீக்ஸ்ல அது சரியாகலைன்னா உடனடியா டாக்டரை பார்க்கறது நல்லது. கேன்சர் மரபணு நோய், டயபெட்டிக் மரபணு கேன்சர் மரபணு நோயா?
எல்லா கேன்சரும் மரபு நோய் கிடையாது. ஒரு 10-15% கேன்சர்ஸ் வந்து மரபின் காரணமாக ஏற்படலாம். அதுக்கு பேர் மரபு நோய்னு சொல்லலாம். பட் 80-85% கேன்சர்ஸ் ஆர் ரேண்டம் கேன்சர். அது வந்து தற்செயலா ஏற்படக்கூடிய ஒரு விபத்து மாதிரி தான், யாருக்கு வேணா ஏற்படலாம். 15%-20% கேன்சருக்கு ஒரு மரபின் தொடர்ச்சி இருக்குன்னு தெரியுது. அதை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. முக்கியமா சில கேன்சர், பிரஸ்ட் கேன்சர், ஓவரி கேன்சர், கோலன் கேன்சர், ஈவன் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர், பேங்க்ரியாட்டிக் கேன்சர், இதுல எல்லாமே மரபு அணுக்களோட தாக்கம் இருக்கிறது. அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின். கேன்சருங்கிறது தொற்று நோய் கிடையாது. ஸோ இது எல்லாருக்கும் தெரியணும். ஏன்னா கேன்சர் உள்ளவங்களை நம்ம பார்த்துக்கிறதுனாலயோ, அவங்க கூட இருக்கிறதுனாலயோ, ஃபேமிலியில ஹஸ்பண்ட், ஒய்ஃப், சில்ட்ரன் அல்லது ஃபாதர், மதர், அவங்க கூட சேம் குடும்பத்துல இருக்கிறதுனாலயோ, அவங்கள நம்ம கேர் பண்றதுனாலயோ கேன்சர் நிச்சயமா பரவாது. கேன்சர் வந்து ஒருத்தர்ல இருந்து இன்னொருத்தருக்கு 100% பரவாதுன்னு சொல்லி, இது வந்து தொற்று நோய் கிடையாது. இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி கேன்சர் வந்து தொற்று நோய் கிடையாது.